Hallo allemaal, het is maandagavond en dat betekent dat het weer tijd is voor een e-workshop van Nail Talk Live van Magnetics Nail Design speciaal voor jou. En deze keer heb ik wel een hele leuke en bijzondere e-workshop voor jullie in petto. Namelijk Henriette uit Denemarken is hier en zij gaat ons sunset nails laten zien. En wat dat nou precies is, dat vertelt ze straks na de leader of na het filmpje waarmee wij iedere show beginnen. Ik heb natuurlijk nog veel meer voor jullie, want ik heb ook de winnaars van de challenge van Michelle Taribuka van 2 weken geleden. Wie zouden dat hebben gewonnen en wat voor inzendingen zijn er geweest? Ik heb wat nieuws over het Nail Talk Live event, want sinds vanmiddag kun jij jouw hotelkamer boeken. En dat kan via de site magneticnaildesign.com. Vanaf daar kom je meteen op de site van het hotel en kun jij je kamer boeken, maar daar vertel ik straks ook nog wat meer over. Gillian is gelukkig terug. Die is samen met Cerisa vorige week naar IJsland geweest en ik heb 2 leuke video's om wat te laten zien van wat daar is gebeurd. Dus kortom, wij hebben heel erg veel te doen. Wij gaan beginnen. Ja, en er is al iemand uit Denemarken. There's somebody from Denmark watching. Hello from Denmark, Carina Clausen. Hi. So I think Henriette knows who that is. So Yeah. Henriette, welcome that you're here. It's so cool that you are with me tonight doing this e-workshop. Hi everyone, and I'm so pleased to be here, and I'm gonna show you a very cool design, I think. And yeah, it's gonna be a sunset, it's gonna be fun, it's gonna be amazing, and we're gonna do magic with Magnetics product. Ja, magie met magnetic. En het zijn dus sunset nagels. Dus eigenlijk een ondergaande zon of een opkomende zon. Dus waar we het toen net over hadden. En hele leuke nailart. Henriette was hier in Nederland voor 2 dagen les. Afgelopen zaterdag was het de Milky Ombre. En gisteren de So Me training. De Instagram training van Henriette. En Henriette, it was a great success, wasn't it? It was a huge success, and the girls just did an amazing work. They developed a lot, and yeah, I just look forward to see both their nail art and their So Me development. Ja, en dat So Me, dus Henriette vond het heel erg leuk, de training. En even, Henriette, you made your own book about So Me or Insta marketing, and you launched it yesterday here in Holland. We are so proud of that. Super cool book. How can people get that book from you? They can get it if they want to go to my course. So I have arranged with Pepijn that we will do another course here in Holland. So if you want my book, you need to come to the course. Ja, dus als jij nou ook dat boek So Me wil hebben van Henriette, waar ze heel veel van haar tips en tricks vertelt, dan komt Henriette binnenkort nog naar Nederland toe om die training te herhalen. Misschien heb ik dan zelf ook wel de tijd om daar deel te nemen. Ik heb in ieder geval wel zelf het boek en die prachtige waterfles die Henriette heeft gemaakt voor haar studenten. Thank you, Henriette, for your wonderful gifts. You're welcome, and I'm very pleased that you liked it, and the other girls also liked it and was very surprised by my surprise for them. Ja, and I even have here that in Holland Sanne zegt, when? Wait! So, but also Carina Clausen from Denmark, she wants to have that course in Danish. I will try to get it in Denmark also. I know Nadia is up to it, so we will find a date very soon. Ja, en ik hou jullie natuurlijk op de hoogte van wanneer Henriette weer naar Nederland komt. Ze komt natuurlijk ook voor het Nail Talk Live event naar Nederland, maar daar vertel ik zo direct wat meer over. Henriette, what are we going to do? We are going to do the sunset, but we are going to start with the ombre. And you know, I like the ombre because it's just so fun. So I will show you how I do. Come on. So I have a clear tip here, and I will use 3 colors. I will use credit card blue and bang blue and then black is black. And I will show you how to put it on. It's very important when you do ombre that you mix some colors that are near to each other. So I will start, and you need to start very thin, because if you have too much products in here, it will not work. It will just be some messy thing. So I will just put bang blue on now. And as you can see here, I have a smaller amount of credit card blue here. Oh, Yeah. sorry, credit card blue here. And I have a little bigger part here with bang blue. And it's because I want to mix the colors. And when you are mixing
the darkest blue with the lightest blue, it's gonna be I'm trying to zoom in, but my telephone is disrupting. So sorry, Henriette. No, That it's is why okay. that was happening. I did my best to show it better. So you have less of the light blue and more of the dark blue. Yeah, and then I have a little more less of the blackest black. So when you want to make the ombre, the middle part, if you have 3 colors, has to be the biggest part. Yeah. Then I take my base and top over to my paper to my palette here, and I just make a little drop. Ja, dus Henriette neemt een klein beetje base en top op haar palet. En die base en top gaat ze gebruiken om deze kleuren in elkaar te blenden. You're using that to create the blending. Yeah, and to weten the brush. And I use the ombre brush here, and then I just have here. And then I work the base and top inside my pencil. So you can see here, it's wet all up to the black part. Yeah, but it's not dripping. Not dripping, because then you cannot work with it. Okay? Then I take my tip, and then I work from side to side. But I work in one, so I don't stop. I just go down. Now I want to show you. Or maybe I have too much base and top on. Yeah. Here. So I will start here, and then I will go. So you really start at the very top. I start at the very top, and then I will go down like this. And it's very important that you are not pushing the brush down, because then you will drag the colors. You are only working in the top of the gel polish. So I will do like this, and then I will go from side to side. So now you can see I'm coming down here, and it's getting more ombre. And then I will do it a little more fast here, because it's only the start. And then I will go down here. Then I take my wipe with some prep and wipe. I clean it. Then I take my brush again, and I start from the top again. And then I go down. And I will show you what's not to do. So you will not do like this. Can you see? Then you get this. Yeah. This is not good. Ja, dus je moet dus hele kleine stapjes gebruiken en je gaat van boven naar beneden. En dan maak je je penseel schoon met prep en wipe en een wipe. En dan begin je terug naar boven, maar niet swipen, maar alleen in het oppervlak van de gel polish blijven bewegen. Yeah, and then you are just working, and we need this to be mixed. And I know someone thinks that this is not possible on a customer nail, but it is, and I like to go back and forth on the tip here. So I would like to turn my customer's hand over, and then I will go from the top till the bottom again, but from the other side. Ja, dus als je nou op een klant werkt, wees dan niet bang om de nagel van je klant om te draaien, want je wil van boven naar beneden en van beneden naar boven op een zo makkelijk mogelijke manier. Gemma, jij vraagt welke kleuren Henriette nu gebruikt. Dat zijn creditcard blues, bang blue en blackest black. Dus creditcard blues, bang blue en blackest black. Ja. And it's a matter of repeating and repeating. Herhalen, herhalen. You just need to repeat. You just need to continue. But you can see here already now we are starting to getting the ombre into it. And you need to think that this is the first part of the ombre, so it's okay. You will do a layer again, so the first part cannot be perfect. Dus de eerste laag hoeft niet perfect te zijn, want er gaat nog een tweede laag overheen. Could you also do this with the ombre tool, the spongy tool? Yeah, but I just feel it's a little bit more difficult for me, because I think sometimes they're getting hairs in it, and yeah, I think it's much more easy for this one, but if you can figure out how to do the sponge, it's very good. Oké, dus je kunt het ook met de sponsjes doen, want dat was een vraag van Priscilla. Dat kan, maar dat vindt Henriette wat lastiger. Zij vindt het fijner met het ombre penseel, omdat er wel eens haartjes aan het sponsje kunnen komen. Dus, en zoals je ziet, als je rustig oefent, it becomes perfect. And now you will see here, because we have some difficulties outside here and in this side,
I will just go from this side to this side. Oh, From this side to this side. In that point, you will mix the color even better. So just see here. I will dus just nu van links naar rechts. go like this. And you stay in the connecting zone. Yeah, the because two if shades. I changed it, I will take the blue, the darkest blue, Yeah. up to the lightest blue, and that's not good. So Okay. I will stay where I want to be here. And then I will take my wipe again, clean it, and then I will go down to the blackest part here. Ja, En en wat I je will- dus heel goed ziet is dat Henriette blijft in de baan van links naar rechts. Om te zorgen dat dat zwart of dat lichte blauw op de plek blijft waar zij dat wil hebben. Ja. En zo kun je zien dat het beter vermengt. Well, that's a cool trick. Yeah, it's something actually Nadia from Denmark learned me, and it helped me a lot to do the ombre more perfect. So, and now when I have done it from the other side, I will do it down again once. Ah, and it's still uncured. It's still uncured. Nothing is cured yet, and I will just go down. And when you are practicing and you get this technique, it will go very fast. So at the start, maybe you will use a little more time for it, but with practice, makes perfect. Oké, in Dutch. Dus dit wordt allemaal nog gedaan voordat het is uitgehard. Dus eerst ga je van boven naar beneden, dan van beneden naar boven, dan van links naar rechts, schoonmaken en dan opnieuw van boven naar beneden. En dat is Henriette nu aan het doen. En daarna pas uitharden. Yeah, and now I'm going down. So I go from top, and then I go down. So, and I just want to show you here, if I want to stop here, Ja, because I want to clean my brush, because maybe I have a little too much of gel polish on my brush, you need to start the same place as you ended. So if you end here, you need to start here again and go down. oké, dus als je tussendoor je penseel wil schoonmaken, omdat er wat te veel gelpolish op zit, dan moet je op precies dezelfde plek weer beginnen als waar je bent geëindigd. En dan krijg je een mooi verloop. And for those who knows me, I'm a perfectionist, so I can keep on going. But this is okay for now. It's the first layer, and I will cure this layer. Ja, ombre. Iedere keer dat ik er naar kijk, denk ik bij mezelf, oh, fantastisch. Every time that I look at it, I think, oh, this is fantastic. Het is een van de weinige dingen die ik echt niet kan. It is one of the few things I really cannot do. But if I see these and then upside down and turn it around, perhaps I should try it again. I think you should try it because it's actually pretty easy and it's fun and it makes the nail art looks a little more funky and give it a twist. So with ombre, I really like it. Now we have cured and now it's time for the second layer and I will show where to put the colors again. Och, Jaap also tuned in and says, hello Henriette, good to see you in Nail Talk Live again. Very nice, and I'm very pleased to be here. So I take my credit card blue and I will just put it actually where I put it in the start with the first layer. So you will see here, I So will roughly start. the same places. Yeah, Dus Henriette brengt opnieuw de credit card blues, de bang blue en de black is black aan, in ongeveer dezelfde verdeling als dat ze heeft gedaan toen ze de eerste laag aanbracht. yeah. And then I take the blackest black and I put it here. So you can see, you should not look at how it looks underneath where you want to place the colors. You need to place them where you placed them at the first time. Now I have placed them. I take my ombre brush. I just put a little more base on top in it, like this. And then we do exactly the same as we did before. Do you do it in 2 layers just to make sure that you have enough coverage? Yeah, I do it always in 2 layers, like you do when you put on a gel polish manicure. You always normally put on 2 layers, and I also do it here. And it's also because with ombre, you really need to work very thin. So to have the right coverage, you need to do 2 layers. Sometimes I actually do 3 layers because of the thin layers I do.
Oké, ik vroeg dus eventjes, moet je het altijd in 2 lagen doen om genoeg dekking te krijgen? En Henriette zegt, nou ik doe het altijd in 2 lagen, omdat je net als bij een gel polish behandeling, dat doe je ook in 2 lagen, niet in 1 dikke laag om te voorkomen dat je problemen krijgt. Sterker nog, soms brengt Henriette het zelfs in 3 hele dunne lagen aan. Dat ligt eraan wat voor een soort ombre het is, maar neem er de tijd voor en als je genoeg oefent, word je vanzelf heel veel beter en sneller. So here I have gone down the first time, and now I will do it again, just to show how to work with it. This is how I work with ombre. If it's 2 colors, 3 colors, 4 colors, 5 colors, it doesn't matter. It's the same technique. You just need to push the colors a little more tighten between each other. So I have it here. And I have cheated a little bit, because otherwise we can sit here to do ombre all the time, and I want to show you the designs also. So I have prepared a little tip with the same colors. Yeah, and before we go there, I have some questions. Ik heb wat vragen van jullie. Sylvia vraagt, is the Majestic Blue also okay to use? Majestic blue is also okay, and you can use whatever color you want. It's just because I like those 3 colors together. You could also choose a more, instead of black is black, you could choose a very dark blue. It's okay. Nothing is impossible with ombre. You just need to choose the colors that are matching each other. So you could not choose red and blue together. Yeah, you can, but it's gonna be brown in between, and that's not a good one. Ja, dus probeer kleuren te nemen die in elkaars verlengde liggen, maar dan kun je zeker Majestic Blue gebruiken. En dus maak het jezelf niet te moeilijk door helemaal van wit naar zwart te gaan, maar neem tussenkleuren daartussen. En I have some more questions. Why always base and top? And for instance, not dipping your brush in alcohol? I will take the first part first. Base and top I always use because it's very thin. Supreme Finish, for example, is a little bit more thick. So I think base and top is more easy to work with when you do this. I also do it when I do shattering for a nail art. I love base and top because it's that thin and easy to work with. Yeah, and to use alcohol, that is not a good one to blend in gel polish. That is not possible to make ombre with. Oké, nou dat moet ik even vertalen. Henriette kiest ervoor om base en top te gebruiken als buffingmiddel, omdat hij een hele mooie lage viscositeit heeft, oftewel heel dun, waardoor je er heel makkelijk schaduwen, maar dus ook dit verdunnen van de gel polish, want dat doe je eigenlijk. Je verdunt de gel polish zodat het mooier samenvloeit. En ze zegt, doe dat nou niet met alcohol, dat werkt minder goed dan base en top, behalve natuurlijk als je een borrel erbij moet hebben terwijl je het aan het oefenen bent. Dit is geen borrel. Even iets anders. Another question. Sanne vraagt, verwijder je niet eerst de sticky layer? Don't you remove the sticky layer of the first layer first before doing the second layer? No, I don't do that because the sticky layer is actually helping me a little bit to mixing the colors together. So it's much more easy for me to have the sticky layer. But if you are removing it, it's okay and it works fine. So if you make a mistake, remove it and then go again. It's okay with or without sticky layer. Ja, dus je kunt zowel op de plaklaag als zonder plaklaag werken. Henriette vindt het fijn om op de plaklaag te werken, omdat ze vindt dat het dan net wat makkelijker gaat. Maar daar ben je dus helemaal vrij in. Speel ermee. Oké, so the base. You've done... It's all about the base. So you've done the base already, so now it's for the next step. Yeah, as I said before, I have cheated a little bit. So I have prepared the base, so it's ready now here with the ombre. And now I want to do the sky, what is it called? The clouds. The clouds. The Volk. Thank you, Pepijn. So I have put a drop of white is white on my palette, and I have a drop of base and top. And I just take base and top here, and I take white is white in... Shall we do that on the top screen, top shot? Yeah, I can do that. Okay, we put it in here. So I take my detailer one here, and I take some white is white here, and I take some of my base and top, and then I mix them together. And it's because I want the cloudy effect, and if I use pure white, it will be too white. So when I mix it with base and top,
it will be a little more cloudy effect. Oké, dus voor de lichtheid van de wolk, het semi-transparante lichte wulps wat je ziet als je door de wolken heen vliegt naar IJsland. Als je dat effect wil hebben, gebruik je dus whitest white gel polish en dat meng je met bezemtop. Dus je verdunt het als het ware om het dat luchtige te geven van een wolk. Gebruik je puur wit, is het te zwaar, te heftig. And then it's very important that you are mixing these two, base and top and white is white together, so there are no lines in there, so you are sure it mixed together. And I just use my pencil for this, and I just clean it. So, now it's time to do the clouds. And I take my dotting tool. Oh, de dotting tool? Yeah. Oké, dus we gaan nu wolken maken met de dotting tool. Oké. Yeah. And I use a very small end here. Magnetic have a package with 5 different sizes in every end, and I really like this because then you can choose the sizes. So I take it here, and then I take some of the mix on my dotting tool, and then I just place one dot here, Ja. and I place another dot there, and another dot there. So you have the start of the cloud. Then I take some of my mix on my brush. So the mix of white is white en bezemtop. Yeah, on Dus my Henriette neemt nu een klein beetje van de mix white is white en bezemtop erbij om te kunnen mengen. Oké. And then I put it on my brush. And now we do some ombre technique again. So I will take here and I will fade it out. And I will fade it out. And then So I you're will just dapping it in place. Yeah, like this. Cool. Then I just take some of clear base and top and clean my brush. And then I just do a little part here so it will be like this. Cool. And then we do it again. Okay, I'm not quite satisfied here. So I will just do like this. Now you have a cloud here. Then you take your dotting tool once again. Oh no, I have a hair in here. Yeah. Yeah, I have questions. Can you also do this with bamboo gel polish or for instance indecent ivory? Yeah, you can do that. It's just because with bamboo, then I think you should be very careful to put in base and top because it's a little more thin. Transparent already. Yeah, and transparent already, so it's not that good. Yeah, that's how it is. So you can use it, it's possible. Everything is possible. And then I just take my dotting tool here. And I place a dot and a dot. And I just get them together. Like this. Then I take my brush again. And for a cloud, they are different. So it's okay that one cloud is more visible than the other. Then you get the 3D effect in the design. Sorry. Ja, dus de wolken mogen anders zijn. De ene mag wat dekkender zijn, de andere wat transparanter. Want dan krijg je echt dat 3D-effect. Maar heel mooi, heel fijntjes werken. People love your design already. Oh, very nice. That's nice to know. So you can see here, I have placed one cloud here, and I'm placing one down here. And I'm just working it out, like this. So now we have 2 clouds, and I would really like a cloud up here also. So we take the dotting tool once again. I just place a dot here, and now we just do something different, because now we put 2 dots there. Ja. And we put 1 dot there. And it's just to give them some dimension, because skies are not looking like a flower. They have their own design. So you need to work with it. Yeah, you're like Bob Ross. A happy little cloud living here and a happy little cloud living there. Exactly. So Very nice. now I have the clouds here, and I will cure. Ja, Lakje Nagel vraagt, Linda, hi, welk penseel gebruik je nu? Dat is de Detailer nummer 1. Dat is het penseel dat Henriette gebruikt. En even kijken,
Sylvia heeft toevallig vorige week deze set dotting tools ook aangeschaft. Nou Sylvia, dat was een vooruitziende blik. Sylvia just purchased the dotting tools last week. Oh, very nice. You're gonna love it. Yeah, and you can do so much with it. In the past, we did everything with the dotting tool. But the dotting tool is just making everything so much easier. It plays everything for you. So, yeah, you can make beautiful flowers, trees, boats, whatever you want. Let's do, Henriette, you come back for e-workshop and then we do a whole evening with only the dotting tool. Yeah, I'm with writing you. it down. I'm with you. I'm into it. It's a very good idea, and I hope you like it out there also, because with the dotting tool, you can make a lot of magic. Dunja zegt, looks amazing already. Carina says, you are amazing, Henriette, with all hearts. And Priscilla, it's super cute with the little clouds. And Karin says, you know Karin from the weekend, everything Henriette touches turns to gold. My little sweetheart, thank you. Ja, jullie hebben samen ontbeten, hè? Jij samen met Toke. Dat was hartstikke leuk. Ik heb het gezien. Ontbijt in het contactencontinenten. Nou, gelukkig hebben jullie lekker genoten. Oké, let's go back to Henriette, because what are we going to do now? Yeah, now we are going to make the sun. But because we have the blue background, it doesn't work if you just use the yellow color. So we need to start with the white color to get the yellow color pop out a little bit more in the nail art. Oké, omdat Henriette een blauwe kleur heeft genomen en ze nu de zon wil gaan doen, kan dat niet meteen met geel, eerst even met wit, zodat het geel dan straks wat beter popt. So you need to decide where you want your moon, sun, whatever we will call it. And we want to make it a little half. So in that way we will do like this. Here. And then I take the mix of base and top. And white is white. And then I will just turn it around here. And then I will do the ombre technique once again, just dapping with a normal pencil. And I will go around to make it around. So you see, I get it here. Very cool. And now you just have to work, because this needs to be perfect before you put on the yellow part. But do you want to have it completely opaque? So No, pure not white or semi-translucent? in the bottom. Yeah? I will have it opaque, and I will have it semi-transparent in the top. Oké, dus je speelt wel, Henriette, met helemaal dekkend beneden in de zon en dan naar iets transparanter boven, waardoor je wat meer kleur, nuance krijgt. Ik denk dat dat het goede woord is, nuances. Nuances waarmee het mooi wordt. Ik ga terug naar Henriette, because I talk too much. No, it's okay. You can see, I just feel that my moon or sun, whatever we will call it, is a little bit out of dimension. So I just take my blush brush and I will just make it a little more round. Here. Your Just husband like says in the comments that he's so proud of you. Oh. Maar natuurlijk, het echtgenoot van Henriette is behind the scenes bij Gillian. En die zit mee te kijken. Yay, very nice. So now I'm actually quite satisfied with this. So I will cure, but we are not done yet. Oké. Nou, in de comments lees ik dat Gemma de e-workshop over die 3D-bloemen aan het kijken was. En dat Sylvia toevallig die van mij en mee aan het terugkijken was. Dat is het leuke van de e-workshops. Je kunt alles terugkijken. Je kunt ook deze van vanavond nog een paar keer terugkijken. Om dan toch dat blenden en dat ombreren, laten we het maar een werkwoord noemen, ombreren, helemaal in de vingers te krijgen. How long did it take you before you were able to get a perfect ombre? That's a good question, because before I came to magnetic, I really hated ombre. I couldn't do it, and it was not possible at all. But then I got this brush, and this brush do the magic. So, and then Nadia told me the technique, and then I just sit every evening and working, and I think after half a year, I got it. Yeah, never give up. No. Never give up.
What doesn't hurt you makes you stronger. That especially goes for ombre. Dus gewoon lekker door blijven gaan en oefenen. Trainen, trainen, trainen. Yeah. So, it's cured now. And I will take some of the whitest white again on my brush. Detailer 1. And I will just put it here again. Because I want it to be a little more opaque down here. So is this the mix? No, it's pure white. Dus een beetje pure whitest white om de zon wat lichter te maken. I wanted to say moon, but it's of course the base for the sun. Yeah. Yeah. And now I take the mix of whitest white and base on top. And then what I mean when I say I use the ombre technique, it's because I go back and forth all the time. And I will just take the color with me. So you see here? And I will do it more transparency. So, you can see it here. So, now we cure. It's good. Mijn heel klein stipje maakt zo'n verschil. Dus heel zuinig gebruiken, want Linda, jij zegt, please don't make me spend more money. Je gebruikt echt maar heel weinig. Echt, it's only little drops of product. Yeah. En Etty, she's ready to finish with work and now she's nice on the couch watching us. Hi, Etty. Hi, Etty. So, now it's cured. And now it's time to take some of lemon yellow. And I still use my detailer 1. And then I want to put it here. Like this. Can you go a little bit more to the center because then it becomes sharper? Here? Yeah, super. Is it thank better? you. Yeah, super. So you apply that mostly on the thicker parts of the white? Yeah. And then I take some of my clear base on top. And then I blend it again. And I blend and I blend and I blend. Dip, 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 dip. Like this. So Very it's nice. getting more see-through, you see. And because I'm not quite satisfied with the dimension of this round circle, I will just take my brush and I'll just do it a little more round. Just like this. And then I take my detailer 1 again. Yeah. And then I just fade it a little bit more. And what I really like about doing nail art, sometimes it's good to say, okay, now we stop and then we go away from the design and look if you're satisfied. Nah, I'm not quite satisfied, so I go over it again. Sometimes you cannot see the mistakes, if we can call it like that, when you're just looking very closely. So you need to go on distance to see if you are satisfied. Okay. Now, Dus je moet af en toe eventjes vanaf een afstandje kijken of je het mooi vindt. Dus niet alleen maar heel dichtbij, maar ook af en toe van een afstandje. Dat deed ik ook al, als ik dan nagels aan het doen was, nog steeds bij mee. Dan zeg ik op een gegeven moment, oké, even zo. En dan doe ik het licht ook aan de kant en dan kijk ik en denk ik, oh, dat is best leuk. En als ik dan zo zit, dan denk ik, oh nee, er moet nog heel veel gebeuren. Maar zo is het heel leuk. I have some questions. Yeah. Aletta is wondering, did you and Teuke enjoy your day today in Soesterberg? We did, and we actually wanted to go to the huge military museum here in Soesterberg, but it's closed on Monday. So we actually went to Amersfoort, and it was such a pretty city. Old buildings, we love it. Teuke is an architect, so it's very nice. Ja, dus Henriette is vandaag even naar Amersfoort gegaan, wilde naar het Militaire Museum, maar dat was helaas gesloten op maandag. De color yellow is lemon. Lemon wordt gebruikt. Uit de ice cream collectie Lemon. Jacques Berg zegt, via deze weg wil ik nog maar zeggen hoe geweldig en leerzaam ik de Insta-workshop gisteren van Henriette vond. Ze legt alles zo goed uit. So Jacqueline wants to thank you again and tells you how wonderful and educational the workshop yesterday was. That means a lot to me. Thank you very much. And I had a lot of fun, and I loved how enthusiasm you all were. It was such a pleasure to have you, and I'm looking very much forward to see all of you shine on Instagram. Ja,
I have a question. Why are you not using a mixture of the yellow and base and top, as you did with the white? It's because I want the yellow to pop out even more, and at that point I don't need the base and top to be mixed in. And I just need to say you can also use pineapple or another yellow. It's just because for the sunset I really like the lemon because it's more toned down a little bit in the color. Dus de de lemon is wat zachter van kleur en daarom is hij zo geschikt nu. Magda is asking, hi Magda, can you also use yellow pigment? Yeah, you could do, it's possible. I just think for me it's easier to use the gel polish, but you can use pigment also. Ja, and I'm looking because Nicole says, "Whoa, heel beautiful, very beautiful. You could also make a whole landscape like this." Ja, als ik hier naar kijk, denk ik ook, ik zou gewoon alles doen. En ik zou ook alle kleuren gebruiken van de hele wereld. Echt lekker grote contrasten. Maar Henriette's stijl is iets meer zachter. Your style is a little bit softer than my style. I would use yellow pigment and pineapple and kiwi. But you are just a little bit softer. That's right, but I also like the boom colors to do something like that. But for this design, I like it a little more toned down. Yeah? And Elvira says, this is also nice for airbrush. And Jessica says, oh, yes, it is, but that's not permitted for the homework. And I totally agreed with yes, because we talked about it earlier today. And it's not allowed for the workshops today, but I will in the end show you how it could look with airbrush also. I have already prepared. Ja, dus je moet het deze keer echt ook deze techniek, de ombre techniek met gel polish doen. Maar dat kunnen jullie, want jullie hebben gel polish. Yes. Oké, Henriette, next step. Yeah, next step is that now it's time to cover it up with extreme matte. And it's because I'm finished with the background, so I really like it. And I really need the flowers I'm going to make shiny. And I want the background to be matte. So I will put matte all over here, like this. And then it's a good way to check if everything looks okay, to turn it around in the light. So you can see, is there any bubbles? Is there any hairs? Anything? No, I'm good to go. So we are curing. Check de Extreme Matte goed in het licht van je werklamp om te zien of er geen haartjes of bubbeltjes in zitten. Extreme Matte needs to cure. Het moet 1,5 minuut uitharden, so that gives me time to do your homework. Als jij mee wilt doen met het huiswerk van deze week, dus jij wil meedoen met deze challenge, de e-workshop van Henriette, nou, dan vinden we dat natuurlijk helemaal leuk, maar dan moet je wel 3 Colourpops maken met sunset designs. Dus 3 Colourpops met sunset designs op een ombre ondergrond. En die ombre die moet jij maken met gel polish. Dus het wordt een technische ombre met 3 verschillende sunset designs. En Henriette gaat straks nog veel meer aan ons laten zien, variaties. Nou, het is belangrijk, je hebt 2 weken de tijd tot 17 april om je huiswerk in te sturen. En doe dat dan via het album Sunset Designs. Zijn er verbeterpunten, wordt er contact met je opgenomen door Jessica. En die step-by-step foto's van je huiswerk. Hè. Vooral de step-by-step foto's van de ombre zijn dit keer erg belangrijk. Doe je dat, krijg je natuurlijk jouw e-certificaat van Henriette. Maar je maakt ook kans op een hele mooie prijs. En dat is deze prijs. I Need This Lipstick, I Need This Lipstick Glitter, Magic Shine Top Gel, maar ook de Extreme Matte Top Gel. Een waterfles van Henriette zelf, die heeft zij zelf gemaakt. Ik heb er ook een gekregen, supercool. Het Unicorn stempelplatenboek en 4 unicorn pigmenten. En dat stempelplatenboek hebben we erbij gedaan, zodat je de kleur van de unicorn goed ziet. Nou, dat is toch een geweldige prijs. Een prijs waar jij meteen een hele tijd mee aan de slag kan gaan. En jouw klanten kan verwennen met hele mooie nailart. Volgende week hebben we geen e-workshop, want volgende week is het tweede paasdag. En wij zitten dan lekker te genieten van de paasbrunch. Dus volgende week heb ik geen e-workshop voor jullie, maar de week erop natuurlijk wel. Want de week erop komt Donja van DM Beauty, onze nieuwe distributeur uit Lelystad, gaat samen met mij aan jou Dotty Nails laten zien. Nou, wat zijn Dotty Nails? Dat zie je
over 2 weken. Over 3 weken is het dan natuurlijk de tijd voor Demi. En Demi gaat iets heel bijzonders doen. Demi gaat de blushlay nagel maken. En wat is de blushlay? Nou, ik vind het alleen al een heel leuk woord voor Scrabble, blushlay. Maar de blushlay is een inlay met blush, vierkant met verschillende kleuren, pastels. Superleuk, een beetje een technische nagel van een van onze technische trainers. Je kunt natuurlijk ook naar een echte behandeling, of tenminste een echte les gaan. En dat is de Bottle Battle. Ik struikel over mijn woorden, maar het is de Bottle Battle, gegeven door Jessica in Soesterberg op 30 april. Voorheen Koninginnedag, maar nu voor de Queen of Nail Art, de Bottle Battle. Wil je daaraan meedoen, schrijf je dan zeker in. Hè? Dat kan via de website. We hebben deze maand trouwens de topgels in de aanbieding. Dus heb jij nou tijdens het kortingsweekend niet alle topgels aangeschaft, wil jij wat andere topgels proberen, heb je deze hele maand 20% korting op de topgels. Dus ook op de topgels die je hier ziet, maar ook op Extreme Matte. En natuurlijk de favorite topgel, Supreme Finish. Nou, ten slot, voordat ik terug ga naar Henriette, het Nail Talk Live event komt eraan. Jullie bleven erom vragen en ja hoor, vanaf vandaag kun jij jouw arrangement boeken, zodat jij 6 en 7 mei bij ons het hele weekend kan doorbrengen. Dat arrangement is natuurlijk, het event is gratis, entree is gratis, parkeren is gratis, maar wil je blijven slapen, dan heeft het hotel Contact Continent een arrangement. Dat kun je boeken, dat is inclusief een drankenpakket voor tijdens het diner. En op de zaterdagavond organiseren wij voor de mensen die blijven overnachten een hele bijzondere verrassingsavond, waarin we nog wat leukers gaan doen dan de vorige keer, nog spannender, nog gezelliger. In andere woorden, zorg ervoor dat je iets leuks bij je hebt. Want wij gaan iets heel erg leuks doen op de avond van het Nail Talk Live Event. En natuurlijk is Henriette er ook met het Nail Talk Live Event. Sterker nog, ze vertelde zojuist dat de eerste keer dat ze naar Nederland kwam om te werken voor Magnetic, was tijdens het Nail Talk Live Event. And of course, this time, Henriette, you also have workshops. I do, and it's gonna be fun. I'm gonna do some neon flowers, and I do the milky look. So it's gonna be fun, and Nail Talk event is just something very special for me because it was my first trip here to the Netherlands and I really love this event, so you need to come. Ja, en ik ben er natuurlijk ook, maar het wordt heel leuk. En I love your neon flowers. Ik vind de neonbloemen echt heel... I love them milky, but the neon flower... I love flowers. Oh. Flowers is just pretty. I really love them too. And speaking about flowers, I'm ready to do the flowers part. I will shut up. Yeah, the floor is all yours. Okay, so here we are, and Pepijn, you really need to help me because I have not Googled what this thingy I'm going to do is called. Dat is een pluim. Riet, een rietpluim. So the plume. Okay, in Denmark we call it a donpap. A dampap? Yeah. Hallo, my name is Dampap. Okay. Yeah, that's good. So I will use the dotting tool once again. Dotting tool, you can never have enough of them. So I will show you. Here I have my tip. I have prepared it with extreme matte. We have cured it. Then I take my dotting tool again. I take a small one. You can also use a bigger one, and it's okay. Then I use my mixture of liner gel black and Cerise Sweeties, and it's because I want it to be shiny over, and we don't need a top coat over it. And with Cerise Sweeties inside, it's removing the sticky layer. Yeah. So I will just put it here, and I like it to go over the sun. So I will put a dot here, and then I will put a dot here. Then I take my blush brush, sorry. And I will just put some color in here. Yeah. Now I want to connect these two dots, but I want it to be a little curvy. So I will just take it here. And I will go out there and connect it there. And then I will go in there and connect it there. Oh. Yeah, and then I will fill it out. Oh, dus Henriette gebruikt de stippen en gaat het daarna aan elkaar verbinden. Dat is handig. So now you have it here, like this. Then I want it to have the end part here. And I don't want to have too much on my brush because I want to
the thing it's sitting on, what it called Ja, in English. de pluim, het riet. Yeah. I will have it very thin, so I will just have it here. And then I will go like this. Now it's in the water, or in the... Then I will make the top here. So Cool. I have it here. Now it's time to cure. So I will just cure for 10 seconds here. You can also use, I have my flash cure here. You can also use the flash cure, it's okay. Then... What is the ratio that you use when you mix liner gel and Cerisa Sweeties, approximately? Is a question. 60-40. 60% of liner gel and 40% of Cerisa Sweeties. But it's very different from person to person. So you need to find your own mixture. Oké. Ja, dus een beetje eigen gevoel vinden, maar dit is 60% liner gel, 40% Cerisa Sweeties, maar dit is dus heel persoonlijk. Joyce, jij vraagt, ik ga voor het eerst naar het event, moet je van tevoren opgeven voor de workshops? Nee, de workshops zijn gratis en we hebben heel veel ruimte. Dus er is ruimte genoeg dat jij kunt deelnemen aan de workshop van jouw keuze. Wees niet getreurd. Now we are ready to do one more of the thing here. I didn't get the name you will call it. Ik ga even googlen. Yeah, I will do one more, but I want it to be a little lower than this, so I will just put it here, and I will make a dot, and I will make one more dot, like this. Then I take my blush brush, and I would like it to go to the other side, so it's giving some dimension. And then I will just do like this, fill it out. Make it round in here. Yep. Then I make a very thin line here. And then I take this part. Just doing like this. So now we have two. Yep. Then I cure again, just for 10 seconds. And then we go back. Now I want to make the straws here, so it looks like the beach part where you are looking. I don't know what you call it, but you will see here. The shore. Yeah. Yeah, I just had a problem with my internet connections. That's Yeah, why I it's was a okay. little bit quiet. I thought, That's not but good. we're back. Yeah. I would like to have big ones and a small ones, and I just want a big one here. So I just take a little more amount, and then I will make a little crack, just like this. So we have it here, can you see? Yeah. And then I just want a very small line up here to go like this. So we are starting to get some dimension in here. And then I want a small one to go here. It really gives it a lot of depth, hè? Yeah, de diepte very much. verschijnt gewoon op het moment dat je die elementen ervoor zet, wordt het zoveel dieper. Het wordt een heel verhaal. Ja, ik vind dat zo mooi. And then I want to have a bigger leaf here. And this one I also want to make a little crack. And then I will go up over, so you can see here, it's just looked like it's going under. And then I just take a little more amount here. And sometimes I'm just turning around my pencil. And now I'm quite satisfied with this, so I want to cure once again. Yeah. And when we have cured, we are back. And because I want to cure is maybe because I want to go in over the others. So just to be sure that it's not mixing together and going to be a big messy thing, I just love to cure sometimes. So now I have it here, and I will just place it in between here. Can you go to the center a little bit, please? Sorry. Here, like this. It is cane. Cane cigar. Thank you, Cane Aleid. cigar. It's cane cigar. That's the name.
Thank you so much. Cane cigar. Then I also learned something new today. And then I will go here. And I will just make it a little longer. So it looks like it's not even. Beautiful. And I also like one big one here. Like this. So it's going up in the sun. Over. So it looks like it's in the front and the sun is in the back. I think it's gonna give it a 3D dimension at some point. Ja, dus als je net wat voor die zon doorgaat, dan krijg je daardoor meer die dieptewerking. Waardoor het zo heel erg leuk wordt. Maar the possibilities are endless. Yeah, it is. And you really don't have to think that much because you just need to place these where it looks like it's right. Of course you need to think, but yeah, it's a little bit more easy to make a mistake if it is. So I will just do like this. Yeah? And I will cure. And then we are actually having one result for today. The first one is almost done. So the most difficult part was actually the ombre. Oh, Alette is correcting us. It's not the sugar cane or what I said, it's cattail in English. Okay. That sounds okay. Mm-hmm. Ja, dankjewel, Alette. Mijn Engels is helaas niet altijd even geweldig. Even kijken. So you have to cure now? Yeah. So shall I do the homework once again? Yeah, do And that. then we do the screenshot after the homework. Then Yeah. it's completely cured because it's black. Het is Yeah. zwart, dus het moet even goed drogen. Yeah. Wil jij nou meedoen met deze e-workshop van Henriette vanavond? Dan kan dat natuurlijk. Maak 3 color pops met sunset designs, die je dus op deze manier opbouwt. Een ombre met gel polish en daarna maak je daar dus silhouetten op. En die silhouetten maken het design. Je hebt daar 2 weken de tijd voor, dat wil zeggen tot en met 17 april, om je huiswerk in te sturen. Doe dat dan via het album Sunset Designs. Zijn er verbeterpunten? Neem Jessica met je contact op en maak wat step-by-step foto's. Hè. Vooral van die ombre met gel polish, om te laten zien dat je dat ook echt op die manier hebt gedaan. Uiteraard krijg je dan je certificaat. En die e-certificaat van de e-workshop. Sommige mensen hebben er al heel veel gespaard in de loop der jaren. Maar je maakt ook kans op een spectaculaire prijs. En dat is deze prijs. 2 kleuren, de nieuwste kleuren gel polish, extreme matte top gel, magic shine top gel, 4 unicorn pigmenten, het unicorn stempelplatenboek en Henriette's very own water bottle design. Dus de waterfles die Henriette dit weekend heeft gegeven aan haar studenten, maak jij ook kans op door mee te doen aan deze challenge. Nou, is dat niet een pakket? Nou, dat is zo'n groot pakket dat we volgende week gewoon eventjes een pas op de plaats moeten maken, hoor. Volgende week is het Pasen. En dan is er geen e-workshop, want we zitten bij onze familie. Maar de weken op hebben we natuurlijk wel weer een e-workshop. Dat compenseert dan weer een beetje. En dan komt Donja van DM Beauty uit Lelystad, Dotty Nails. Dotty Nails. Wat zijn Dotty Nails? Nou, het is een beetje van dit, een beetje van dat. It's very dotty and it's very now. Dus kijk mee hoe Donja dat maakt. En dan gaan we meteen een beetje praten over wie is zij, wat is zij en ja, wat voor een achtergrond heeft ze. We sluiten deze maand april af met Demi. Demi komt de blush inlay, of de blush leennagel maken. Een inlaynagel met de blushes, meets power gel / meets blushes. Pastel, technisch, heel erg leuk, heel leerzaam voor de nagelstylisten die technisch graag uitgedaagd willen worden. Het is dus een behoorlijk volle aprilmaand. Je kunt deze maand ook nog afsluiten met de Bottle Battle onder leiding van Jessica Padberg op Queen's Day, oftewel Queen of Nail Art Day, 30 april in Soesterberg. Je bent van harte welkom met 20% korting. Je krijgt ook 20% korting, vandaar ook die workshop, op alle topgels. Alle topgels zijn sinds 1 april deze hele maand in de actie met 20% korting. Natuurlijk heb ik al wat verteld over het Nail Talk Live event, 6 en 7 mei. Je kunt vanaf vandaag boeken. Het was een beetje lastig, de site van het hotel werkte niet mee, maar het lijkt nu gefixt te zijn. Mocht je nou toch problemen hebben, je kunt altijd even bellen naar het Contact der Continenten of gewoon even contact opnemen met ons via info@magneticnaildesign.com of info@nailtalklive.nl. En dan zorgen wij ervoor, helpen we je of stuur mij een messengerberichtje en dan ga ik kijken of ik je kan helpen. Het Nail Talk Live event aanstaande woensdag vertellen we er meer over. 24 graden
gratis workshop, boordevol inspiratie bij de demotafels, een pop-up store van Magnetic, gratis entree, gratis parkeren, gratis koffie en thee. En voor de mensen die het arrangement boeken, samen met ons gaan dineren met een heerlijk buffet, hebben wij op zaterdagavond een verrassingsavond, een feestavond, waar ik nu nog niet te veel over ga vertellen, want dat is voor de early birds die ervoor kiezen om te blijven slapen tijdens het arrangement, ook tijdens het event. Want neem gewoon die 2 weekenden per jaar de tijd voor jezelf, voor je mooie vak en geniet samen met ons van wat er allemaal mogelijk is. Ik denk dat ik voor nu het wel eventjes achter de rug heb. We gaan eerst even kijken naar het eindresultaat van, natuurlijk, van Henriette. En ik ga even kijken naar jullie comments. Yay! Now I have the end result right here and I really like it. Just look how it is. And prachtig. I just need to show you together with the other ones I made here, and I will also show it again later on. You can see different designs here. And I really need to say that I have made many of these with dotting tools. The dotting tools, but first we say, of course, 3, 2, 1, screenshot! Haha! And it's not, there was a question, does it need to be so sober colors? But you can see you can make it really uplifting with the pinks and the reds and the yellows. It's of course, it depends on the day, the moment of the day of the sunset. Beautiful, Henriette. Thank you. It's really about the moment of the day because, you know, the sky is not the same every day. It's changing the colors. So it's just how your mood is and what you are liking. But as I said before, I really like it. And the flowers I made on the design is also made with dotting tools. So dotting tools is everything. Yeah, dotting tools is dus alles. Henriette, you have a second design also for us? Yeah, I We're have. going to do that right after the next movie. Gillian en Cerise waren natuurlijk naar IJsland. Gillian heeft een klein filmpje gemaakt van de reis naar IJsland. Kijk even mee, het duurt niet lang. Oh ja, en die problemen met het boeken van je kamer voor het arrangement. Stuur gewoon even mij een messengerberichtje of morgen gedurende de dag en dan kunnen we het meteen voor je oppakken. Want het gaat natuurlijk gebeuren. Het event komt eraan, maar eerst vorige week het event in IJsland. Ja, ik ben nog steeds jaloers. En aan het eind van deze show hebben we natuurlijk nog een filmpje van het daadwerkelijke event zelf. Hoe dat is gegaan. Ze hebben niet het Noorderlicht gezien. Zoals Henriette net zei, the sky is ever changing. Vooral in IJsland, want dan heb je altijd de kans op het Noorderlicht. Een prachtig land, zegt Milène. Nou, ik ben echt heel jaloers. Veronique zegt, wauw, ziet er super uit. Brenda heeft hartjes in de ogen. Hartjes in de ogen. Ja, die blikken in je ogen. Anyhow. Dus, Henriette, you prepared already the ombre, and you're now finishing it with a matte. Yeah, with a matte top coat. So I will just show you another ombre color combination, but it's the same technique as I did before. It's just 3 other colors. So it's pretty much the same. So we will not go through that step, but I will show you here. Just look here. Beautiful. So I have used the pineapple, the oops orange and midnight brown. And I just need to say that the midnight brown is a little bit hard to make the ombre with. So you need to be a little bit careful how you do it. And if it's not that perfect, you can make some designs over it. But now I want to show you how to make a very easy feather over this sunset look. A feather. A feather. Ik heb hem al gezien, maar dit zijn prachtige veren. Een beetje bohemian-achtig Ibiza-look. Ibiza.
In het Engels klinkt het leuker dan in het Nederlands. Ibiza, maar het is prachtig. Dus echt kijken. Maar dit zijn dus de kleuren Pineapple, Oops Orange en Midnight Brown. Midnight Brown is wat lastiger om mee te ombreren, maar het lukt wel. Maar neem er wel je tijd voor. Yeah, so I will use my blush brush. I will use the mix of liner gel and Cerisa Swedish once again. And then we will start. So, and you can see here, I will just show you. I have a little amount on my brush here. Ja. Oh, maybe it's too much. So I will just place here. And I will go down there, like this. So this is the top of the feather, and this is the bottom. And then I will take it here. Out here. And I will go down there. And then I will take it here. And I will go in there. And then I will fill it out. Oh, I wasn't expecting you to do this. No, I can hear it. I'm wondering what, okay. Yeah, and it's because you have seen the design before, Yes. so you're just thinking, what the beep am I doing? So I will just fill it out here, like this. And it doesn't have to be perfect, because a feather is never perfect, like a flower or a sky. I have some questions. Kimberly is asking, I don't have Cerisa Sweeties. Can I also use only liner gel or liner gel with black gel polish? Nou, Kimberly, dat kan. Alleen het voordeel van mengen met Cerisa Sweeties zwart is dat het hoogglanzend wordt zonder plaklaag. En het wordt wat smeuiger om aan te brengen. Dus je kunt het wat smeuiger je nailart maken. De combinatie wordt door heel veel van onze trainers gebruikt. Dus zeker ook de moeite waard. Can you use black instead? Ik denk black as gel polish. What is your opinion? Yeah, you can do, but if you're using black gel polish or liner gel only, pure liner gel, you need a top coat over it, because you have a sticky layer and that you cannot remove without it gonna be matte-ish. Not good. So if you are using two of these, you need to use a top coat. Ja, dus dit is een hele mooie investering. En Tessa, jij zegt, only the ombre is already beautiful in itself. I agree. I want to see the feather. Yeah. So we have it here. So it looks like a drop turning around. Now I want to make the small hairs in the end of the feather. So I will just take a small amount here. And I will do like this. And then I will go up here and here. And you do more than one per side? Yeah, you can do one more, but now you see you have the small feathers down here. Dus twee hele kleine veegjes. Ik kan het bijna niet zien. Ik heb mijn bril niet op mijn neus, maar het is gewoon... Oh, and even more small ones. Yeah, just to get it more, choppy, feathery, ishy, thingy, something. A plumey, a little feather. Yeah. Okay. Could you also do the ombre with black as black, instead of the midnight brown? This is a question of Carina, quickly. Yeah, you can do it with black as black, but it's even more difficult with black as black. I think it's difficult enough with midnight brown. It's possible with black as black, but it's getting more difficult with that part. So, good luck, Carina. Just try. Perhaps it works for you. And I would love to see if it works. Yeah? So, normally I have a little dabbing dish, but now I just have this, and I just want to show you that I put a little amount of prep and wipe on my palette. On your palette? Yeah. Do you want a dabbing dish? Yeah, do you have one? I will get you for you a dabbing dish. Then it's more easy for me. So we are just looking for a dabbing dish, and maybe it will succeed. But you can see here, it doesn't look that much like a feather, so we will have it more looking like... No, it's okay, Pepine. I will just take it here. It's just, he is looking and looking, and he found it. Oh. Yay, he found it. So, perfect. Hello. Hello, here it flies.
Thank you. Light as a feather. Yeah, so I will put some prep and wipe in my dabbing dish. And then I take my detailer 1, and it has to be the detailer 1 because detailer 3 is too big to control this I want to show you now. So I want to go with detailer 1. I put it in my dabbing dish. I will try to show you here. And I have a wipe here. So I will put it in my dabbing dish. And I will just take out the huge amount of prep and wipe, but you still have something on your the brush. Licht vochtig penseel. Yeah, and then this is not cured, and then I will go down here and drag like this. So I get the feather part in this part, and then I will do it again here, like this. And then I will do it again up here. Nou, de Henriette haalt dus gewoon met haar penseel en een beetje prep en wipe het overtollige zwart weg. Van buiten naar binnen en steeds schoonmaken, waardoor je dus plotseling een veer krijgt. Oh, this is so much easier than what I thought you were going to do. Yeah, and now you have a feather. Just look. Super cool. And then you cure. Oh ja, hier, Tessa says also, what a cool technique. En Lian is a little bit late, but she's really enjoying to see you live with you. Gemma zegt, so cool, Henriette. Awesome, Sandra van der Meer says. So cool, zegt Iris. Iris, je moet gewoon 2 dagen komen. Hè? Ik zag je comment toen net wel. Gewoon 2 dagen komen. So cool, how easy, cool, secret nail art hack, says Soraya. Nou, dat had ik echt niet zien aankomen. Ik had hem echt niet zien aankomen. Nou, heb ik dat al gezegd? Ik zag hem niet aankomen. I didn't see that one coming. No. That's a surprise, and I think it's a surprise for you also. But I just think I want to show you how we do one more feather. So yeah, just now that I know what I can expect, I want to see one more. So, and we will turn it around, so it's gonna be a little more in the other side. So we will do like this, and then I take a little more amount. And then I will go in there. And you always need to remember, no feather is looking like each other. Yeah. So. A little bit more to the center. I know it's difficult when you're focusing. Yeah. No. And then I will fill it out here. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je niet uithardt voordat je het weghaalt, het zwart. So it's important that you don't cure it before you remove the black. Yeah, it's very important because otherwise you cannot remove it. Then it's stuck. And then you need to find another way to do it. But this one is actually, and it's so easy going on. And then we will do the small feather part here. Just with Ja, dit doe je dus wel echt met het penseel, een beetje dat waaieren van die veer. But you can make dream catchers, hoofdtooien. I see the whole Bohemian, Ibiza Bohemian look coming back. Yeah, and it's amazing. And I really love the Bohemian effect. And this is actually pretty cool. Huh? Together with some pingelpangeltjes. And some together. Nah. Yeah, it's good, huh? Yeah. So now you take your dabbing dish with prep and wipe, your brush, and the reason why I said that I will show you here, that the detailer 3 is not working is because it's too thick. So it will remove too much. So you really need a thin line brush to make the work for you, and that's where detailer 1 is perfect. So we take our dabbing dish, prep and wipe on our brush, and then we go down there. I clean always my brush between each part. The dabbing dish can go a little bit out of screen, and then the tip in the center, because then it focuses on the tip. Thank you, Henriette. You're welcome.
Well, this technique is the bomb, Iris says. Dunja says, I love feathers, so I really am going to try this. Really cool, I'm in love. And Carina is asking, she's from Denmark, can she participate in this e-workshop? Yes, you can. And you can also win prizes, because it's easy. We can send to Denmark, of course. So feel free to participate. Kelsey loves this design. Ik ben ook helemaal... Oh, and Gerry says, gee whiz, I've never seen that you are able to make a feather. So we learn every single day. Well, I've never seen feathers like this, so sharp and perfect. Yeah, and it's pretty easy, and yeah, you don't have to be that perfect. And I just want to show you here. I hope you can see it. People are asking me if I can zoom in a little bit. I had some difficulty before, but perhaps we can try once more. Yeah. Let me just connect to the correct camera before I zoom myself out. So this is still sharp, eh? Yeah. No. This is not Now sharp. we go too far. A little bit back. Yeah. Yes. Yeah. Okay. So you can see here, the lines between the feathers Yeah. are a little more bigger than I did here. Can you see it? Yeah. And it's okay, because a feather is not looking the same. And I like it to be uneven. Yeah. Yeah, it's gonna be more unperfect. Yeah, but that's just perfect. Yeah, and I like it. Yeah, me when too. things are unperfect. So, yeah. And then you can take, I have a tip here. Then you can put more feathers in it. Oh, cool. Just to make it better. Are we already going to do the screenshot? Yeah, we are That was already. fast. Yeah, but Okay. I'm a fast one. Is it not sharp? Not in focus? Yeah, okay. So there we go. 3, 2, 1, screenshot! So, that was a punctuation mark. Yeah, and I like it. And then I just think we need one more screenshot. So I will take it here. Oh, And then I will place this one here. beautiful, So you Henriette. can see them together. Yeah, beautiful. Yeah. 3, 2, 1, screenshot! Perfect, Pepine. I like it. Yeah. So Very cool. this was my designs for today. And I hope you liked it. And I'm really pleased and satisfied and glad that you were here to watch me. And I'm looking forward to see your homework. Well, this went so fast. The first design was a little bit longer, and now all of a sudden this design. And I still have the winners to do. So I will come back to you, Henriette, after I announce the winners. 2 weken geleden was het natuurlijk de challenge van Michelle. En het was natuurlijk heel leuk, die 3D acryl cartoon. Sterker nog, Michelle heeft een haarspeltje ook gemaakt voor Henriette. Dat hebben we er vanavond gegeven. De 3D acryl, maak 1 3D acryl cartoon op een tip. Nou, ik pak even mijn papiertje erbij. Ik ga ook even checken of het op de juiste volgorde staat. Ja. Oké, ik heb hier mijn feedback van Michelle. Wauw, wat veel leuke en originele ontwerpen. Ik heb ervan genoten en het kiezen was niet makkelijk, maar hier komen ze. Over de eerste winnares wordt gezegd Minnie Mouse en een Dalmatiër. Super origineel, leuk gespeeld met glanzend en matte effecten en de verhoudingen van de Dalmatiër zijn echt goed. Dat is moeilijk. Je ziet gelijk wat je bedoelt door ook de rode band en de leuke vlekjes. En dat wordt gezegd over de inzending van Kimberly Hartmans. Oh, that's a beautiful Dalmatian. Oh, Oh, I feel like Cruella de Vil here. Super cool. Gefeliciteerd, Kimberly. Heel erg mooi gedaan. Great, 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 great. En over de volgende wordt gezegd Garfield. Allereerst wat een leuke foto. Die kattenbrokjes maken het geheel helemaal af. Ook vind ik het leuk dat je er echt een setje van hebt gemaakt. En de achtergrond die Garfield heeft is ook erg speels. Je Garfield is mooi klein. Dat maakt het nog moeilijker en prachtig gelukt. En dat wordt gezegd over Tessa Lagerwij. Van harte... Oh, cool. Van harte gefeliciteerd, Tessa, met jouw prachtige inzending. Super goed gedaan. Gefeliciteerd. Echt prachtig. Prachtig, prachtig, prachtig. En over de laatste wordt gezegd Mr. Bean. Wat knap dat je dit met Powergel hebt gemaakt. Dat heb ik zelf nog nooit geprobeerd. Zo zie je, er kan heel veel met de producten van Magnetic.
Hij is erg goed gelukt en lijkt echt op Mr. Bean. Wat belangrijk is als je natuurlijk een personage naar wil maken. Chapeau! Van harte gefeliciteerd, Linda Kasbergen. Ja, there is Mr. Bean. Nou, geweldig. Gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd met jullie prachtige inzendingen. En Michelle zegt nog, dames, van harte gefeliciteerd. Jullie hebben het echt verdiend. En iedereen heel erg bedankt voor jullie ingezonden huiswerk. Ik heb er enorm van genoten. Ik hoop dat bij jullie de liefde voor acryl ook weer een beetje meer is geworden. Prachtig gedaan. En jullie krijgen natuurlijk deze prachtige prijs toegestuurd. De Blue Liquid, het Ikebana penseel en natuurlijk de Color Powders, de Proformula collectie die Michelle ook heeft gebruikt. Wil jij nou meedoen met de e-workshop van vanavond, moet je dus het huiswerk maken van Henriette. Maak 3 verschillende Sunset Colorpops, 3 verschillende soorten Sunset op een Colorpop. Daar heb je 2 weken de tijd voor, tot en met 17 april. Stuur in via het album dat je kunt vinden, genaamd Sunset Designs. En zijn er verbeterpunten, wordt er door Jessica contact met je opgenomen. En dan maak je kans op deze geweldig prachtige prijs. Speciaal omdat Henriette natuurlijk onze allereerste internationale trainer was, die ooit in de shows is geweest. Altijd mooie grote prijzen. Nou Henriette, this was it already for tonight. Yeah, it was. And it was such a fun time. And I like to be here. Yeah, I just like to show what I can do and give you some tips and tricks. And I hope you got some. I'm sure everybody, I got some. Ja. Yeah. Ik heb er van opgestoken. Zorg ervoor dat je Henriette volgt op Insta, op TikTok, op overal, Facebook. She is our social queen. Zorg ervoor dat je haar blijft volgen. Dan ben je altijd borderful inspiration. Heel veel inspiratie. Henriette, thank you for being here. This whole weekend and tonight. Thank you so much for having me. It was such a fun time. I really like it, and I like to see how you develop all the students. And I just have one more thing. If you are doing your home workshop and you are posting something on your stories or on your page on Instagram, please tag me because I would love to share it on my stories. So, yeah. I just need to say thank you for being here and thank you for having me. It's a pleasure all the time and I like it. Have a very nice evening and looking forward to see what you are doing to the e-workshop. Ja, dus zorg ervoor, als jij je huiswerk gaat posten, tag Henriette, want dan ziet ze het en dan deelt ze het ook op haar stories. Thank you Henriette, thank you Teuke, de echtgenoot van Henriette, for coming here this weekend. Thank you Gillian, the man behind everything. Dank jullie voor het kijken, het was weer heel erg leuk. Ik vind deze e-workshops gewoon altijd zo leuk om te doen. Maar wat ik ook heel leuk vind om te doen, is kijken naar leuke behind the scenes. Gil en Cerise waren in IJsland. We gaan even meekijken naar hoe dat event was. En ik zeg tot woensdag, want dan gaat het natuurlijk over, ik ben het helemaal kwijt, de manicure. Het gaat over de manicure woensdag. Ja, de manicure. Wat kun je nou allemaal met een man doen? Aanstaande vrijdag hebben we natuurlijk ook weer internationale Nail Talk Live show. En ik zie dat Henriette nog iets wil zeggen. I forgot to show you something I promised in the start. I will show you that you can make this. Yeah, of course, we forgot it. It's because we are going so into it, so we forgot it. But I promised to show you that you can do this design also with air nails. But this workshop is only with gel polish and liner gel, no air nails. But I will show you that you also can make it with air nails. Beautiful. So here I have the background and the sun, the skies, everything in behind is made with air nails, and in the front it's hand painted. So here you have it together. Ja, dat betekent nog 1 keer. 3, 2, 1, screenshot! Great. You don't see the difference. No, not at all. So everything is possible. Yeah, sorry, I just forgot it, and now I have shown you. Back to Pupine. Thank you for showing. En Lian, ik weet that you can do a lot with a man, but that was not what I meant. In ieder geval, hele fijne avond allemaal. Ik wens jullie echt een hele fijne avond. En natuurlijk tot snel, tot Nail Talk Live.